waan darbe ilaallee waan gaaffilee nama dhufuu danda'anidha. Isa kanarraa waa xiqqoo jedha. Gaaffilee nama dhufuu danda'anidha. Dhaleessa gabbisummaa Oromootiin wanti sababa ta'an sochiileen adda addaa kan mana abbootiin keenya haadhotiin keenya dabarsan sababaa ta'aniif. Warra sana keessa ummanni keenya Oromoon Walloo mirga isaatiif bilisummaa isaatiif baroota dheeraa walitti dhaabee akka falmaa jiru. Ummanni keenya Arsii waggaa 7 guutuu sana boodas dhumiinsa aannolee irratti ta'een karaa baatiinis calanqootti ummanni keenya wareegamni baaseen giddu galeessattis Habashaa ofirraa loluudhaan ummanni keenya wareegama guddaa inni baasee fi dhiyeessuuf bakkoota adda addaatti falmaa diddaadhaaf godhame yaadachuudhaan qabsoon ittaanan socho'iin ittaanan godhaman. Isa sana malees gara boodaatti warra akka Maccaaf Tuulamaa, Arfan Qalloo, sochiin Baalee, yaaliin qeerroon ganamaa godhan hundi adda bilisummaa Oromoo uumuudhaaf yookaan utubuudhaaf sababaa warra ta'aniidha. Dhimma kanarratti hayyoonni keenya bal'inaan irratti dubbatuuf waan deemaniif isa sana keessa seeneen babal'isu. Guyyaa tokkotti dhalatee miti adda bilisummaa Oromoo waan isa duuba turetu isa fidee jechuudhumaaf hin tuqe amma. Egaa haala ifama Jalbillo lenna gama. Major. Itu pun baca luka saya dah gampang ni. Tole ifama yadatu sudah nekam pilih. Bila mu terakon kamu final sama tim ya atau apa Korean walta da Oromo ikutume Korean kuni Oromo ta apa kutale Oromiyaa hunda kanneen walitti dhufanii fi kanneen gaafa sana illee darbe bakki isaanii dhiifamee fi caasaan tolfamee nu hoogganni si jalatti hiriirraa hirmannaa hojii kana hojjetanii jedhanii karoorfatanii saganteeffatanii itti Oromooni ijaarsa baraneedhaan itti lafaa ka'e guyyaa duraa. Sanattaan see bara 76 keessa 1976 keessa waxabajjii gaafa 11 fi 12 walgayiin biraa ta'ee kan maqaan isaallee Hora Bu'uureessaa jedhamu sagantaan heerri
Dhaasaaleen tokko kan hojiidhaaf barbaachisan utubbamuunii fi kana ilaaluun ni ture. Sana malees waggaa itti 77 keessa hoogganni adda bilisummaa Oromoo kan olaanaan utubamee dhaaba keessatti waliin Addiin mana kana mootii nu godhaa jaalladhaan. caasaa buutee argamee utubame. Haa ta'u caasaaleen Yallugaa safirraa kaasaa dubbadha. Yallugaa isaa muutii ta'e nama muut goonee firraa kaasaa dubbadha. ammoo Ammani jirtu jaallan warri muutii firraa kaaftan kan ijoolleen isin bira jirtu muutii godhaa muutii isin bira keenya firraa kaasina. Tole ofirraa kaasaa dubbadha yallugaa isaa. tole jaalladhee egaa bakka kamitti akkan badeen beekuu garuu kan akkatti guyyaa har'aa kun filatamuu danda'e qofan ibsee isinirraa gabaabsaa yeroo keessanii filatuun barbaadu. Adoolessa tokko bara 1973tti koree waaltaa adda bilisummaa Oromootti utubamee koreen kuni Oromoota kutaa jaarmaa baraneedhaan walitti fidee gaafatamu jala hiriiranii qabsoon itti deegalamtee haasaa tolchuudhaaf heera wixuudhaaf ta'u walgahii bara 1970 ta'etti itti barbaachisu galmee dhaaba kana darajaadhaan kan itti utubameedha jechuudha. Egaa kan 76 kan 77 waan qaamni kun hojjettee miti. Jara keenya lama ijoollee biraa sochuma namoota godhaa. Qaamni kun utubamee Baay'ee rakkanne. Maal wanni akkana? yaalbilloo dhaga'amaan jiraa? Amma gaariidha. Ani gaa lafanitti dhaaban beeku. Kanaaf adoolessi tokko 1973 qabsoo keenya keessatti hoogganni isa jalatti qaama sana jalatti hoogganamee hojii gurguddaa hojjetetu jira. Bobbaan jaalamee elemoo qaama kanaan hoogganamee wal qubba qabeenya qaama kanaatiiniti bobba'ee sossa'ee hojjetaa ture. Kana warri har'a jiran warra akka Dhugoomsaa fa'aa Yusuuf Bakarfaan kan gaafa sana Finfinneetti ergatanii qoricha fiduudhaaf deebee qoricha sana fidee yookaan ergaa sanarraa deebee yeroo jaallan sun achi wareegamanii inni itti dhufee asii deemii jedhanii uummanni dhoksanii hundee faan ajjeefamanii asitti lafarra harkifamanii akkasii badi jedhanii amma erga gaafa sana biyya alaatti ba'e biyya isaatti takkaa deebi'ee hin beekne Muktaar hundi ragaadha jechuudha. Qaama kanaaf hojjetan. Sana malees Taaddasee Birruufaan jeneraal qaama kana jalatti kan bobba'anii deebi'anii wareegaman. Egaa hojii guddaan qaama kanaan waan hojjetameef jalqaba caasaanii fi dirqamni ifaanii fi utubamiinsi duraa kan godhame kana warra duraas dhiibnee warra boodaas dhiibnee warra hundaafuu murteessaa ta'anii fi dildee qabsoo keenya uummanni keenya godhaa turee fi murnoonni adda addaa godhaa turanii fi isa baranii har'a ABO'n sirna isaa guddatee heera isaa guddatee caasaa isaa guddatee utubamee jiru kana hundaaf murteessaa qaamni ture. Isa kana waan ta'eefitti guyyaa kana filanne kana kaffilee
qaama adda bilisummaa Oromoo hoogganaa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo yeroo wal jedhee karaa hundaa olaalee kanatu tola jedhee kaaye. Kun yeroo hoggana gaafa sana ture beennee abalufaa gammachiisuudhaaf yookaan immoo hojii keenya kan sana boodas raawwatame kan sana duras raawwatame xiqqeessuudhaaf dorgommiidhaaf hojii hin taane ija waliigalaatiin ija Oromoo hundaatiin kun dhaaba keenya bakka bu'aa ni tolaa jedhamee kan godhamedha. Kanaafuu guyyaan nuti ayyaaneffachuudhaaf filannu kamiyyuu yoo ta'e dubbiin murteessaan addi bilisummaa Oromoo ayyaaneffatamee kabajee jiraatee qabsoo isaatti fufee akeeka utubamee fiixa baasuudhaaf addi bilisummaa Oromoo kan Oromoo hundaati. Addi bilisummaa Oromoo kan uummata Oromooti. Walga'iinsaa inni duraa inni boodaa inni kanuma Oromooti. Kan waliigala keenyaa waan ta'eef kana keessatti gaa guyyaan seeraan katabamee guyyaan kun guyyaa dhaloota adda bilisummaa Oromooti jedhamee kaa'ame waan hin jirreef hoogganamma jiru kun ilaalee madaalee guyyaa kam dhufa ta'u jedhee murteessuudhaan mari'atee godheera. Hundi keessan illee yoo innillee jiraate kanatti nuu quufaa toltuudhumaaf goone malee akeeki biraas keessa jiraatee dorgommii biraatiifis miti. Hundi isaatu keenyuma kan sana duraas kan sana boodaatti jedheetan isa kana goolabbaa. Kaanii waan diinni keenya nu godhe waan argitee qoodi adda bilisummaa Oromoo har'a lafa jiraannu kanatti maal akka ta'e jaallalli dhimma kanaaf ramadamanii jiran kan dubbattan waan jedhaniif yeroo keessanii fudhadhu. Garuu gabaabduutti adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qarree dhabamiinsaarraa deebisee dhaabee har'a kabachiisee bilisummaa jalbultii bilisummaa ga'eetu jira. Isa kana jaallanii dubbachuudhaaf ta'anii diinni keenya nu dandamne baay'ee nu dhabamsiisuudhaaf ture adda bilisummaa Oromootiin qabsoo uummata keenyaatti nu dandame. Yo te está hacerte ya el lugar. Ofirraa kaasaa jaallugaasa dubbadhaa. Ofirraa kaasaa dubbadhaa jaallugaasa. Ay rakkisaadha qabsitti. Abbaa iPhone kana nurraa dhaamsa. iPhone nu jeeqaayira. Jalbilloon dhagaamu. Amma dhagamtanitti qofa. Jaallugaasa xumurarra geessaniittu dhagaamaa ture garuu nama biraan muutu gochuutti isin muutu godhanii itti fufaa bakkuma jirtanii galatooma. Amma gaala faditti dhaabe sana wallaale jaallecha menaa jedhi. Bakkitti dhaabdanii yeroo isinirraan fudhadhu jaallallu isiniif himuu ta'anii yeroo koltanii fudhadhu jettanii achirratti wanti guutuu godhu. Waa'ee akkaataa ayyaanni kun guyyaadhaatti filame dubbadheera. Dubbattanii bira dhuftanii seenaa isaa jaallallu isinii yeroo keessan isinirraan fudhadhu jettanii achitti Namin dhiirii yoo Oromoo ta'e malee jedhanii dubbataa jedhanii jechuudha. Kana hundaa keessaa waan ta'aniif waan na dhagge keessan dhaga'uu kan barbaadnu kan isinirraa baruu barbaadnu
kan kabajaa guddaadhaan akka qaroo ijaatti duratti isin ilaallu akka nuu dubbattan ka barbaannu yeroo waan nuuf hin geenye isinii nuu dubbatu. Har'a carraasaa argatu yoo dhabdaniitu ta'e irra nuu kutaa dhiifama nuu godhaa warri dubbatus waa'ima keessan dubbatanii boris nu dubbattu kanaan duras dubbataa as nuu geessanii kanaaf nu of kalchaa ayyaana gaarii nuuf haa ta'u hirmaannaa gaarii haa ta'u fayyaa ta'aa waan na dhaggeeffattanii fi galatoomaan jedha hundi keessan fayyaa ta'aa fixxadheera. Tole ulfaadhaa jaallugaasa dhugamatti galatoomaa ulfaadhaa innaa kanatti taasisuudhaan egaa jaalli Dr. Raggaasan gabaabsanii summarize godhanii afaan Ingiliishiitiin keessummoota keenyaaf haaluma deemaa jiru ibsaniitu sagantaatti aanutti dabarreechuudhaan ulfaadhaa kabajamaa warra asitti argamtanii amma danda'ametti sagalee isin booda jiru xiqqeessa maaliif haasaa namootaallee akkamitti jeequ argitaniittu yoo ijoolleen illee aannu gootee jiraattee of ilaalaa qilleensaa ilaalaatii tokkodha galatoomaa yeroo gaarii jaarraggaasa. Galatom, thank you. I would like to summarize what Mr. Guyyaa Bu has said on behalf of the organizing committee. In fact, he's the chairperson of the organizing committee for the 48th anniversary of the OLF. Mr. Dugasa indicated that the purpose of celebrating this 48th anniversary is primarily to recognize the founding fathers of the OLF, to recognize the stamina and perseverance of those who stayed the course despite the agonizing terrain that the Oromo Liberation Front went through during the last 48 years or almost the last half century, to recognize members of the Oromo Liberation Army, past and present, also to recognize families who lost their loved ones in the course of this struggle. This struggle had consumed immense material and human resources. So the purpose is to recognize those who lost their livelihood and families in general, and also to recognize members and supporters of the Oromo Liberation Front, the Oromo People's Struggle, and other non-Oromo friends that supported the Oromo Liberation Struggle alike. Last but not least, the purpose is also to recognize and respect or pay homage to the Oromo people who had been supporting the Oromo people's struggle, who had been back of this struggle, out of which the Oromo was born. Our past, to remember what we went through, and to regroup for the upcoming Oromo people's struggle did not finish this journey yet. So the purpose of the celebration also includes to recap the past and to regroup ourselves for the upcoming challenges. Another point Mr. Rugasa indicated was to reiterate that to the Oromo people and supporters of the Oromo people's struggle and supporters of the OLF that the futile attempt by the enemies of the Oromo people's struggle, the propaganda that there are due attention. For example, there are some propaganda machineries who are talking about the fact that OLF is obsolete, which is not the fact. These things are very important to remember and to pay attention to, not to listen to the enemy propaganda about the obsoleteness of the Oromo people's struggle. It's still alive and vibrant, and the Oromo people's struggle, aided by Mr. Bakako is also trying to remind all of us
to celebrate the 48th anniversary of the OLF and the rationale behind selecting July 1 and July 1 or the month of July as the month to celebrate the founding of the Oromo Liberation Front. Mr. Rugasa indicated that the very reason, the rationale behind July as the month was primarily because the first OLF organizing conference took place on July 1, 1973. That is the beginning of an organized form in which the Oromo Liberation Front finally took shape during the later dates. So July 1, 1973, the first OLF organizing committee was came together, and this conference delegated different duties to different comrades, different founding members. As an example, people like Comrade Elamobelt was assigned certain duties. People like the late Brigadier General Tadesebu was also assigned to duties. Eventually, those delegates came back together in 1976, and the final founding conference of the Oromo Liberation Front occurred in 1976. That officially announced the founding of the Oromo Liberation Front. July 1, 1973 was the first meeting of the organizing of the founding members of the Oromo Liberation Front, and in 1976, it took its final shape with a full-fledged program. That is the rationale behind for selecting July as a month to celebrate the OLF anniversary. Particularly July 1 was the exact date. We are celebrating on 10s and 11s out of inconvenience to conduct on July 1st. That is what Mr. Dugasa had reiterated. The other thing is, a series of speakers, upcoming series of speakers are going to reiterate so many of the terrains of the Oromo Liberation Front, its history, the challenge, the achievements, and generally what the stamina and the perseverance of Oromo Liberation Front leaders, supporters, members of the Oromo Liberation Army, and others went through to get to this point today. Mr. Bakako had concluded his remark that OLF is the solution. Still, OLF is vibrant. OLF was founded at the time when many other organizations were refraining from organizing themselves in form of a national liberation struggle like that of the OLF. Some of them took different shape. For example, like there were certain Marxist groups that were born right around the birth of the Oromo Liberation Front, but all of them perished because they did not maintain the ideologies that could sustain them for so long. Therefore, OLF is still vibrant and going forward, OLF is a solution. Was the last remark of Mr. Ugasa Bakako. The rest of the history during the last 48 years or the last half century will be captured by a series of upcoming speakers. This is a summary of what Mr. Ugasa had reiterated. Thank you. Tole, Dr. Ragasa Ulfadu, Jal Dugasa, Hasawa Gababati, Baredan of the Islamic Ayata Jicha, Sagantan Kenya Tifufa, Amma Kanat Kanse,